Good morning, guys. Some MCQs பார்க்கலாம் நம்ம MRB Pharmacist exam oriented. First MCQ, which of the following is not a primary advantage? Primary advantage of using a fluidized bed dryer in pharmaceutical manufacturing. Option B, high thermal degradation of heat sensitive drug. Question number 2. What is the primary purpose of limit test in the pharmaceutical analysis? To detect the impurities beyond the specific limits. Question number 3. Which of the following is non-aqueous titration method? Non-aqueous titration method. Titration of weak acid in solvent other than water is the answer. Question number 4. What is the chemical formula of ferrous sulfate pentahydrate? FeSO4 6H2O is the answer. B. Fifth question. Which antihypertensive drug acts as an selective beta-1 blocker? Selective beta-1 blocker. Atenolol is the answer. கேள்வி எண் 6. Which drug is used as an antidote for the benzodiazepine overdose? Benzodiazepine overdose. Flumanazole is the answer. நலாக்ஸோன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஆப்ஷன் ஏல உங்களுக்கு தெரியும், அது ஓபியாய்டு ஆன்டிடோட்டு. அட்ரோபின் ஆன்டிகோலினர்ஜிக் பாய்சன் இருந்துச்சுன்னா அது கொடுக்கலாம். அடுத்தது ஃபைசோசிக்மின் கொடுத்துருக்குறாங்க, பார்த்துக்கோங்க. அது மாதிரி இண்டிவிஜுவல் ட்ரக்ஸ் உள்ளதை நம்ம கொஞ்சம் டைம் இருந்தால் அதை டீப்பாக போய் படிங்க. விச் ட்ரக் இஸ் கிளாசிஃபைடு ஆஸ் அண்ட் தி புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டார்? இதில் இருக்கிறதுல புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டார் வந்து ஆப்ஷன் பி, ஒமிப்ரசோல். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 8. The bioavailability of drug is defined as. Bioavailability of drug is defined as the percentage of drug absorbed and reached systemic circulation. Option A. கேள்வி எண் 9. Which vitamin deficiency leads to Wernicke's encephalopathy? Wernicke's encephalopathy. Vitamin B1 is the answer. Option C. Which of the following drug is used for the treatment of tuberculosis and causes the peripheral neuropathy as the side effect? கேள்வி எண் 10. Isoniazid makes neural toxicity, so it will cause peripheral neuropathy. கேள்வி எண் 11. Which drug is a neuromuscular blocking agent used in anesthesia? Neuromuscular blocking agent used in anesthesia. Atracurium is the answer. கேள்வி எண் 12. Which is the pharmacological action of atropine? Pharmacological action of atropine. Cholinergic antagonist. Option B. கேள்வி எண் 13. The EOQ economic order quantity formula is used to. EOQ used to optimize inventory order size. Option B. கேள்வி எண் 14. Which drug is macrolide antibiotic? Erythromycin is the macrolide antibiotic. Option B. Which vitamin is essential for calcium absorption? Vitamin D is essential for the calcium absorption. Option C. Which enzyme catalyzes the last step of glycolysis? கேள்வி எண் 16. Pyruvate kinase is the answer. கேள்வி எண் 17. Which drug is an example of a direct acting cholinergic agent? கேள்வி எண் 17. Pilocarpine is the direct acting cholinergic agent. கேள்வி எண் 18. Which drug act by inhibiting bacterial cell wall synthesis? கேள்வி எண் 18. Penicillin inhibit the bacterial cell wall synthesis. Cephalosporin also will inhibit the bacterial cell wall synthesis.
ஓகே. கேள்வி எண் 19. Which of the following antipsychotic is a typical antipsychotic? 19. B is the answer. Haloperidol is the typical antipsychotic drug. கேள்வி எண் 20. The half-life of a drug is defined as the time taken for. கேள்வி எண் 20. The drug concentration in plasma to reduce by half. half-life-ஓட டெஃபினிஷன் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினா. கேள்வி எண் 21. Which of the following drug is a calcium channel blocker used in hypertension? Nifedipine is the calcium channel blocker. அதில் கொடுத்துருக்கிறது பாருங்கள். ஏ வந்து பீட்டா பிளாக்கர், சி ஆப்ஷன் சியில் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு ஏசி இன்ஹிபிட்டார். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதில் கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்துக்கோங்க. கேள்வி எண் 22. The term first pass metabolism referred to metabolism of drug before it reaches the systemic circulation, initial absorption of the drug in the stomach, elimination of the drug via kidney, drug metabolism in the muscle. ஃபஸ்ட்டில் ஆப்ஷன் ஏ தான், மெட்டபாலிசம் ஆஃப் த ட்ரக் பிஃபோர் இட் ரீச்சஸ் தி சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன். கேள்வி 23. விச் ட்ரக் இஸ் காமன்லி யூஸ்டு ஃபார் தி ட்ரீட்டிங் ஹைப்போதைராய்டிசம்? லியோதைராக்சின் தான் வந்து அதோட ட்ரக்கு. அயோடின் 131 வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக யூஸ் ஆகுது. ப்ரொபைல் தைராய்டிசல் வந்து ஹைப்பர் தைராய்டிசத்துக்கு யூஸ் ஆகுது. அந்த மாதிரி இருக்கும், அது பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து which laxative works by increasing water retention in the intestine? கேள்வி எண் 24. Ispagola is the answer. கேள்வி எண் 25. What is the mechanism of action of metformin? Increase the insulin sensitivity in muscle alone. Increase the insulin sensitivity muscle alone. That's answer. Which drug is the treatment for the drug status epilepticus? Status epilepticus வந்து எந்த வந்து drug of choice னு கேக்குறாங்க. 26. Diazepam is the answer. கேள்வி எண் 27. Which of the following is not a benzodiazepine? Phenobarbital is not a benzodiazepine. Diazepam, alprazolam, lorazepam இது எல்லாமே benzodiazepine தான். Phenobarbital benzodiazepine இல்லை. Which route of drug administration provide the fastest onset of action? கேள்வி எண் 28. கேள்வி எண் 28 வந்து இன்ட்ராவீனஸ் தான் அதோட ஆன்சர். The therapeutic drug monitoring is the most essential for drug with. கேள்வி எண் 29 B ஆன்சர். Narrow therapeutic index. Which vitamin deficiency causes megaloblastic anemia? கேள்வி எண் 30 ஆன்சர் A. Vitamin B12 and folate or folate. Both of them causing megaloblastic anemia. Note பண்ணிக்கோங்க. Which antimicrobial agent works by inhibiting bacterial DNA gyrase? Bacterial DNA gyrase na அது வந்து should be ciprofloxacin. Fluoroquinolone antibiotics blocking the bacterial DNA gyrase. B is the answer. Which antihypertensive medication act as an ACE inhibitor? ப்ரில் ட்ரக்ஸ், எல்லா ப்ரில் ட்ரக்கும் ஏசி இன்ஹிபிட்டார், அது நமக்கு தெரியும். ராமிப்ரில் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபைன், அதான் ஆன்சர். அடுத்தது வந்து கேள்வி எண் 33. விச் கண்டிஷன் இஸ் எ கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் ஃபார் NSAID யூஸ்? 33. பெப்டிக் அல்சர் டிசீஸ் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன். சம் NSAID ஆஸ்மாவிலையும் வந்து கண்டிஷனை ஒர்சன் பண்ணும். பட் வந்து இதில் வந்து ஒரு ஹைலைட்டட் ஆன்சர்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு பெப்டிக் அல்சர் டிசீஸ் தான், அதுக்கு தான் கொடுக்கக்கூடாது. The primary site for drug absorption in the gastrointestinal tract
is the கேள்வி எண் 34 duodenum and jejunum. Option B is the answer. கேள்வி எண் 35 which of the following is an antiarrhythmic drug? lidocaine. கேள்வி எண் 35 answer B. Which drug inhibit the enzyme cyclooxygenase? cyclooxygenase வந்து எது இன்ஹிபிட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதில் கொடுத்துருக்கிறதுல ஆஸ்பிரின் தான் ஆன்சர். 36 ஆஸ்பிரின் இஸ் த ஆன்சர். 37 வாட் இஸ் த ஆன்டிடோட் ஃபார் பாராசிட்டமால் ஓவர்டோஸ்? N-acetylcysteine தான் அதோட ஆன்டிடோட். அடுத்தது ஃப்ளோமனாசில் கொடுத்துருக்குறாங்க, நலாக்சோன் கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்துக்கோங்க. பென்சோடைசிபின் ஃப்ளோமனாசில், நலாக்சோன் வந்து ஓபியாய்ட் பாய்சனிங், அட்ரோபின் வந்து கொலினர்ஜிக் பாய்சனிங் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆன்டி கொலினர்ஜிக் அதை கொடுக்கலாம். அடுத்தது வந்து கேள்வி எண் 38 which drug is used for both sedation and anxiety? கேள்வி எண் 38 டைசிபாம். ஓகே. கேள்வி எண் 39 which antifungal agent is given intravenously and has the nephrotoxicity as a major side effect? amphotericin B. கேள்வி எண் 39 amphotericin B. Which vitamin is synthesized in the skin with the exposure to sunlight? vitamin D. அது எல்லாம் நார்மலாக தெரியும் எல்லாருக்கும். Which of the following drug is an sulfonamide antibiotic? sulfonamide antibiotic போட்ரைமாக்சோல் தான் இதில் கொடுத்துருக்கிறதுல. ஆப்ஷன் B is the answer. கேள்வி 42 which of the following which is the first line treatment for the malaria caused by plasmodium falciparum? கேள்வி 42 ஆன்சர் இஸ் B. artemisinin பேஸ்டு காம்பினேஷன் தெரப்பி அதுதான் அதோட ஆன்சரு. பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிபியூரம். ஃபைன். விச் ஏஜென்ட் இஸ் யூஸ்டு ஆஸ் எ வேக்சின் அட்ஜுவன்ட்? வேக்சினில் அட்ஜுவண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அலுமினியம் சால்ட் அதுதான் வந்து அட்ஜுவண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில். Which of the following is not a part of central nervous system? peripheral nervous system கொடுத்துருக்காங்க, அதுதான் அது அதில் வராது. அது காமனாக பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருச்சு. செரிபரம், ஸ்பைனல் கார்டு, செரிபெல்லம் இதெல்லாமே சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமில் வருது. ஆன்சர் C. கேள்வி 45 the main site of drug metabolism in the body is liver தான் அது. அஃப்கோர்ஸ் லிவர். 45 liver. 45 liver. ஓகே. 46 which receptor type does epinephrine primarily act on? beta adrenergic receptor. Option B. Which of the following is an example of non-steroidal anti-inflammatory drug? non-steroidal anti-inflammatory drug. Option B ibuprofen. Which anticoagulant is monitored using the INR International Normalized Ratio? கேள்வி 48 warfarin. கேள்வி 49 which of the following is a contraindication for the use of beta blocker? asthma. Option B asthma. 49 asthma. கேள்வி 50 the pharmacological action of omeprazole is due to proton pump inhibition. Option B proton pump inhibition. Thank you guys.